Но даже тот конец, который есть в этой трилогии, он все же достойный, но не такой, как хотел этого главный сценарист всей этой трилогии. Я сожалею о том, что инвесторы давя на него, ускорили разработку, потому что в некоторых моментах видно, что игра делалась в попыхах, и не все любовные линии проработаны так качественно, как должно быть, потому что есть одни очень качественно проработанные, с кучей диалогов, есть одни менее проработанные, есть одни как будто нету контекста данного, знаешь, как будто где-то утратились какие-то диалоги. Как будто недоделанные, вот. Личная квартира, доти Альянса, доктор Брайсон. Ну да, вот с этим я точно согласен, чтобы не было... Вот это главное, чтобы не было и сгенерировано. Вот это, наверное, главное. I recovered Prothean data drives from Garvug. I'll have them brought here. Commander Shepard, thank you. I'm sure that'll help with Вот это я 100% поддерживаю. any operation we have going. Главное, чтобы не было сгенерировано. Ну и судя, знаешь, по тому, какие сейчас сценарии пишут к играм, такое впечатление, да и к фильмам тоже, такое впечатление, что как будто все отупели в один момент. Не в обиду, конечно, сценаристам и писателям, но вот кажется, что как будто все отупели в один момент просто. И разучились писать нормальные диалоги. If you're feeling up to it, I thought we could do something fun for a change. Вот это сейчас будет душевная посиделка сейчас What do you будет. have in mind? Something that doesn't involve fighting reapers. I don't think they've conquered the bar yet. I already scoped it out. But then I Вот thought это, if братюня, this это was my друган last наш, day alive, который с I нами had с to первой remember части. it. So? So, I had an idea. Where are we going? Somewhere we're not supposed to. Что мне нравится в третьей части, Ever have that one это thing то, you что always здесь wanted to do before you твои, died, Shepard? твои Too busy сопартийцы What's yours? коммуницируют The между whole time собой, I worked at ходят CSAC, друг к другу I'd в stare каюты, up at the top of the общаются. Presidium and say to И эти myself, диалоги действительно интересны. I Они wanna go рассказывают up про there. то, что они But I пережили в admit, there were предыдущих частях игры, с кем они 137 дрались. regulations telling me I И рассказывают свои приключения So you новым got them changed? членам команды. No. Которые Now I были, just don't give a damn. приключения, которые были во второй части, в первой части. И это очень сильно играет на атмосферу. Figured it's time to do something stupid just for the hell of it. Might be the last chance we ever get. A little busier than I imagined. А даже некоторые персонажи здесь мутят друг с другом. То есть твои сопартийцы уже между собой могут мутить. Не You только ты. obviously haven't seen Вот в Turing's первых двух suit. частях It's a только lot ты of мог трахать flailing кого-то. and splashing interrupted А by тут уже occasional bouts of даже drowning. твои сопартийцы могут между собой уже, It'd make up for all the times I pulled так your ass скажем, out of the fire. любиться, Novaria, да? Pharaohs, Ilos. We've had a hell of a ride, haven't we, Shepard? Times like these, you know who your real friends are. They're not the ones running around looking for an escape route. They're the ones who stand at your side through the worst of it. Who never give up on you. I'm lucky I can say I know someone like that. So am I. You're not going to propose marriage now, are you? Now, before we head Вот back, шутки, there is one подколы, thing вот we're братюня going to settle подкалывает всегда. once Вот это братюня, понимаешь? Это
Вот такой друган, который I'm not saying you don't подъебет know всегда, how to знаешь. handle a gun, И смешно, just saying главное. some of us know how to make it dance. So, let's find out who's really the best shot. There are a few people in the galaxy who've seen me in action, Garrus. They seemed impressed. Yeah, but I've actually seen you dance, Shepard. No comment. All right, Vicarian, you're going down. And don't worry, I loaded it with practice slugs for when you miss. Ну, возможно, да. That was an easy one. Let you build up your confidence. Long range, I wrote the book. Nobody alive can do this, not even Commander Shepard. Give me a tough one. I said a tough one. Step aside. Промахнуться намеренно. Ну, давай промахнемся, подыграем другану. Do it. I'm Garrus Vicarian, and this is now my favorite spot on the Citadel. It's windy up here. Think I'm going to erect a monument right here. Bronze this gun so the whole galaxy knows. That you're the king of the bottle shooters. Glad you're around, Garrus. Never know when the bottles might revolt. С тем замутил. Я в первой части я трахал синюю девушку, Лиару. Во второй части я любился с Мирандой, потому что Миранда это лучшая жопа в трилогии Mass Effect. И ты сам убедишься в этом, если я сейчас встречусь с Мирандой. Лучшей жопы Миранды нет. Ну и в третьей части я продолжить романсить Миранду, потому что ну, я не могу. Я против этой жопы у меня нет аргументов. Единственное, что мне очень жаль, что из-за того, что не успели проработать все качественно линии любовные, немножко любовная линия с Мирандой кажется скомканной. Скомканной, но от этого она не менее трагична. От этого, мне кажется, что даже более история Шепарда, моя история Шепарда, трагична будет. Excuse me. I recovered the rings of Elune. They're waiting in Bay D24. That's wonderful. Thank you. My people will treat this miraculous find as a call to support their local hospitals. Так, Yes, I'm seeing increased turnout as well. Welcome to Serta. тут ничего нет. Сейчас я We were deployed to Tiptree. It's a small human colony. We were supposed to help with evac. The enemy was landing. Just scouts, the Turian things, a few of them. Big ones. And we were spread over half Вот the такой, continent. вот такой синий чика я замутил в первой части. It sounds like you were doing good work. Зовут Лиар. Could I have a gun? I'd feel a lot better. Just tell me what happened at Tiptree. Так, тут ничего нет, кроме как Джейкоба. Надо еще туда зайти. Hey, Shepard. I'm glad to see you. I know things are crazy right now. Exactly. So you have to take the moments when you can. It was interesting to meet Bryn. How is she? She's great, actually. It's good to see her work without the distraction of having to worry about the colony. And you and her? We're having a baby, Shepard. Wow. Congratulations. Вот, мой сопротивец, вот это мой сопротивец со второй части. I'm gonna be a better father than mine was. Do the whole thing right. Уже отец, считай. One more thing to fight for. Одну You got that обрекатель. right. Bryn wants to name it Рад after за you. братюню. Какой бы у них сын был? Yeah.
Shepard. That's Наверное, nice. Yeah, синенький, наверное. I'm gonna talk her out of it. No offense. None taken. Good. So what's going on with you? You still like what you're doing? Things are good. I'm good. Still not tempted to come back to the Normandy? Always tempted, Shepard. But no. So, you working on the Crucible? Don't get me wrong. I'm smart, but not that smart. Hackett keeps me busy, though. How's he doing? Holding up. If they make old guys any tougher than that, I'd like to see it. What's going on with the Crucible? That project is crazy. Freaking huge. And all these brilliant minds are working night and day trying to figure it out. I wish you could see them. Heads down, piecing it together. It's something to see. We'll get this Crucible built, Shepard. And then, we'll win this thing. I feel it. Do you feel it? Yeah, sure, I feel it. And I'm counting on you and everyone there. Get it done. Believe it. I'm glad we had time to talk. Me too. Gotta take the moments when you can. So true. And Shepard, thanks again for getting my people out alive. Take care, Jacob. You too, Shepard. I'm thinking about you out there. Stay safe. Так, закрываем все квесты. I came across this treatment plant at a chemical plant. Could it help? Treatment? What is... I've never seen this kind of process before. Huh, probably experimental. It's a long shot, but let's run some tests and see if it might work for our patient. Any improvement? Yes, the counter agent is finally starting to kick in. Так. Еще один квест закрыли. Knowles, this is Shepard. I found one of the code locations. Okay, I'll shut it down. Just need to authorize your Spectre status. Someone used this to cut off power to a dozen life support machines in the hospital. Okay, that access code is officially disabled. Can you find any more? То есть не надо ходить, прям еще есть... тут еще один мини-квест. Квест в квесте. Найс. I overheard what you said. I found this at a Cerberus station. A poison tailored to Turians. Let me see. Yes, I think this is it. With these schematics, we should be able to come up with an antidote. Thank you. The General might pull through because of this. Yes, General Corellius should make a full recovery. He's already awake and responsive. Так, там я был. Тут ничего не реагирует, значит мы здесь позакрывали. Идем дальше. Еще одна консоль. Ну, эту мы уже активировали, консоль. Стоп. Придется мне... Стоп, тут ничего нет. Ничего нет. Дальше пойдем в... Тут мы были. В посольство зайдем. Где-то тут должна быть Миранда. Hell of a view, isn't it? During our war, this place became a myth to my people. A dream glimpsed only in the memory shards. The Citadel was both the heart of our civilization and its demise. The Reapers hit here first, didn't they? No one I knew had ever seen the Citadel. To be here now, I don't know what to think. It might not seem like much, but a Prothean is standing on the Citadel, alive. That's a victory in itself. Perhaps. When things were at their darkest, we used to tell stories,
imagining the wonders of this place, the seat of our empire, the power to sway worlds. The galaxy belonged to us. Nowadays, a lot of races have embassies here. It's true then. You share power with the rest? It's not perfect, but it's kept the peace. Most of the time. Pardon me. This one has been listening. This one suspects you are a Prothean. Hannah, I remember your kind when you were still minnows in the ocean. This one is unworthy. This one has seen the face of an enkindler. They consider your kind to be their gods. A pity we did not teach them to speak better. You're really a Prothean? I am. But if you lost the last war, what hope do we have? For many, there may be no hope. The Reapers killed trillions in my cycle. The odds of... I don't think that's gonna work. But you are still alive now. That alone is a miracle. And you still have the power to fight. My people knew your kind when you were young. Turian, Asari, Hannah. There was potential in all of you. Now you must seize that potential and become the weapon you are meant to be. The weapon that tells the Reapers we are not machines. We are alive, and we will fight back. Thank you. That meant a lot. Commander Shepard, it must be an honor to have a Prothean fighting alongside you. He's starting to learn his way around. Javik is one of the best soldiers I've ever seen. The commander is a capable warrior as well, for a human who once lived in caves. Thank you, Commander. I've enjoyed my time here. Nice, похвалил. Young. I will see you back on the Normandy. Nice, похвалил. Говорит, ты тоже нормально воюешь, как для человека. Вы же раньше в пещерах жили. Was the Bolus ambassador here earlier? Yes, he was, Commander. I need in. Spectre business. I'll unlock the office when you're ready. О, Самара. Excuse me. I'm Commander Shepard. If you promise to be careful, I've got something for you. A Reaper code fragment. Yes, I can use this to try to predict their strategic processes. We might be able to save a few worlds with this, Commander. Thank you. No, I know what I said. Divert forces to the new coordinates. Trust me. We may not be able to stop the Reapers, but I think we can predict their movements now. Urgently, human, I must speak to you on behalf of my people. What is it? Holding sorrow, Dakuna, my home world, the Reapers have come. Holding sorrow, our warriors are under siege, but your forces can rescue them. Urgently, please. All the other races have turned us aside. How do your people fight? Proudly, with VI-assisted infantry. Our soldiers carry heavy weapons into battle mounted on their backs. Mixed pride and shame, our enemies have called us living tanks, as well as names less flattering. Конечно, помогу. I'll take the Normandy as soon as we have time. Relief. Thank you, Commander. Small hope. Perhaps we can evacuate some of our civilians when your forces arrive. Anxiously, I will remain here for news. Please hurry. Dakuna burns. Конечно, конечно, помогу. Are you kidding? My family disowned me when I married Leota. Так. I hoped you'd come. I won't remain here much longer. What are you doing on the Citadel, Samara? I
I suppose I came to say goodbye. Falair is safe, and Rila is at rest. I felt the need to speak to you before heading to battle. I want you to know there is no one else I'd rather see leading us in our last hours. We'll make the galaxy proud. The largest fleet in history is already on our side. It is impressive. Most would have deemed such an alliance impossible. But Shepard, be sure to assess your force's strengths and weaknesses before setting out. Will Falair be all right in the monastery? Or what's left of it? We spoke for some time. It won't be easy. But if there is a way to survive, Falair will find it. It was good to see her again. Perhaps it's unseemly for a Justicar to dwell so much on her family. I'm just happy things worked out. I was fortunate that Falair saw things so clearly. And it would have turned out quite differently without your intervention. Thank you. Ну, знаешь, да, конечно, хорошо, но как говорят, что в таких играх мутить с простым человеком это мавитон. То есть, если есть какая-то другая раса, надо трахать ее. Потому что если игры про космос, надо ебать инопланетян. Или там, или если игры про там какие-то другие расы, не только про космос. А человека можно трахать и в повседневной жизни. What are the other Justicars doing for the war? Most have made it home. They will attempt to hold Thessia. With the odds we face, it's possible our order will no longer exist after this war. There's that few of you? Our numbers were never great. We must prepare to sacrifice ourselves, if that is what's required. Was being a Justicar worth it if that's how it all ends? The Justicars were formed to bring order to a world that laughs at the notion. The role is solitary. Its demands are lonely and uncompromising, often to the point of pain. But following the code left me with no regrets. Take that for what you will. You know, I never asked you if your code has anything useful on fighting Reapers. Treat them as any other enemy. Show no quarter, mercy, or weakness. The only difference is the scale of our foe. The code is too strict to account for such small discrepancies. Is that how you see it too? An odd question, coming from the Spectre who killed his third Reaper on Rannoch. Да, она даже это ушла. То есть, если бы я сюда быстрее пришел и не убив третьего жнеца, она бы не сказала, что я убивший. Странный вопрос задает Спектр. Это я, и у меня звание Спектр. Это особый отряд, который имеет особые полномочия. Первый человек Спектра вообще в галактике. Странный вопрос задает Спектр, убивший третьего жнеца на Ранохе. То есть, если бы эту миссию не сделал до нашей встречи, то она бы этого не сказала. Good luck out there, Samara. You as well. I don't know if you believe in such things, but Goddess go with you, Shepard. We'll both be tested in fire soon enough. Hello again, Shepard. Goodbye. Ну да. Есть деталей очень много. И здесь здесь, наверное, нереально что-то все диалоги прослушать, потому что 100% что-то да упустишь. Я здесь... Hey, Shepard. I have to admit, the place feels safer with you here. И еще один совет. Если ты будешь играть в Mass Effect, после каждой миссии обходи весь экипаж и говори с экипажем, потому что после каждой миссии появляются новые диалоги.
которые влияют, которые раскрывают персонажей и раскрывают лор игры и вселенную в целом. Я после каждой, даже малейшей миссии обхожу свой экипаж. Особенно в третьей части, там тут просто неимоверное количество диалогов. И ты можешь просто проходить мимо и там диалог услышать какой-то между твоими сопротивцами, знаешь. И там тоже интересный диалог, они там рассказывают про разные свои опыты в тех или иных операциях, которые вы делали в прошлых частях. Тоже интересно так послушать. Как твои новые союзники удивляются, что вы делали в прошлых частях. Очень так играет на атмосферу. Так. Тут мы поздавали все. В больнице были. Община еще не буду идти. Давай в доте хранения зайду. Еще тут поздаю диалоги. Вот Эшли. Shepard, thanks for coming. I wanted to be here for you, Ash. Так, только не целуйтесь, я мучу с другой телкой. It's tough to see her go through this. Damn it. There I go again. I hope Sarah can find some peace here. I'm glad I can be here for her. She wanted me to say something. You'll get through this. You need to be strong for Sarah now. You're right. I'm so proud of her. She's no career soldier, but there she is, coping with all this. Reminds me of Dad. Whatever was going on, he put a smile on his face for us. Your family made you what you are. He did his best with 4 daughters and a strong wife. He always said live fire exercises was good prep for facing his girly horde. Your sister's waiting. You'll be fine. Right. Here we go. Okay. Remember the trip to the beach the summer before I left for basic training? Тут типа стенка с пропавшими людьми, которые пропали без вести или убиты и так дальше. Ну тут и ее родные, типа и так далее. I'll meet you back aboard the Normandy. Так, далее. Стараюсь все квесты на цитадели позакрывать, которые есть, потому что конец уже близко. Возможно, сегодня я закончу эту игру, потому что я спать сегодня, скорее всего, не буду. Can I talk to him? Only if it's important, Commander. He's hurt bad. Take down the sedative a bit, but hurry. I peg his survival at 50-50. Are you Gorek? Go away. Nothing to say. Not even what a terrorist is doing on the Citadel? You! Do I know you? Every Batarian with someone on Aratok remembers your face. The planet that got caught in the Alpha Relay explosion. You butchered a colony, only regret. Don't have the strength to. I destroyed Eratot's relay to stop the Reapers from pouring through. Ha! Easy for you to claim now that they're here. Don't pretend you have any remorse. You think I didn't feel guilty? I destroyed a colony. I've thought about the people who died. About how I couldn't warn them in time.
In the end, I didn't have a choice. Это было во второй части, по-моему. If that means anything. If you're so remorseful, if you have any real guilt, show some mercy. Unplug this machine. Let me join my family. Ну. Вот такое его было же предсмертное желание. Ну, я спектр, меня и так не осудят. James? Commander, what brings you down here? I was about to ask you that. Well, after our little chat, I made up my mind. I'm gonna join the N7 program. And you're celebrating by getting a tattoo? Sort of. See, there's no official channels to go through right now. So, I guess this is my way of making it official. Technically, I'm just an N7 recruit, but, you know, I figure with you as my training officer, how could I fail? Right? I'm flattered, but I wouldn't exactly say I'm training you. Not officially, but what the hell is in this goddamn war? I'm just saying, whether you like it or not, you're my direct superior and you're N7. So I take my lead from you. And you know, I'll take whatever advice you got. Really? Sure. The good advice. Только к хорошим I wouldn't ask you if советам they будет didn't think you could прислушиваться. handle it. Here's hoping. But the real work starts now. Uh-huh. I know it seems like I don't take things seriously, but when I commit to something, I fully commit. Clearly. Hey, I won't let you down. The only person you need to prove yourself to is the one standing in the mirror every morning. Good point. You know, that's gonna sting for a few days. You gonna be ready for duty? Well, I'm not looking forward to slapping my armor back on, but I'm always ready. Glad to hear it. Ah! Careful! Так. I recognize you. You're Commander Shepard. And you must be Tactus. Heard the refugees consider you their leader. Yes, someone needs to sort out this mess. CSEC has tightened access to the Citadel, and we've got desperate people down here with no place to go. I also hear you need basic medical supplies. Dr. Shakwa spoke of a mutually beneficial trade. I tried to be clear. In my experience, the Alliance looks out for their own. Trust is a hard thing to come by these days. I know you need our military supplies, but they're worth far more than your basic meds. Her offer wasn't satisfactory. Your people need our supplies, and my people need every edge we can get. Your combat-grade meds will make a difference, and our mission may just save everyone. Now is not the time for pettiness or mistrust. With our day-to-day worries, it's easy to forget we are all in this together. I'll have my people contact yours. You'll have your supplies as soon as possible. Parents get here yet? Nope. It's okay. I mean, they'll get here. They always keep their promises. Next shuttle was probably just late or something. That's all. I'm sure you're right. I look forward to meeting them. Вот уже другой диалог у него с девушкой. Уже разнакомились. Ты смотри, уже подкатывает яйца. Если у него они есть, конечно. Hey, I've assumed full control of Eclipse, and we're committed to moving forward with Ari. I found a Prothean sphere on Gehinnom. Contact the Alliance and tell them Commander Shepard asked them to pay you for it.
right now. Thank you, Commander. I've gotten food for my family. And for some of the others who were trapped here, too. Так. Здесь, по-моему, все по квестикам. Идем дальше. А где с Мирандой можно встретиться? Где-то Миранда мне назначала встречу. Так и не понял, где можно. Так, в посольствах мы были. Бар чистилище. Давай в бар зайдем. Сразу же. Тут квест не закрыт. Will your new heavy armor keep you safe? I've watched reports on some of the things you're fighting. Well, it won't stop a Reaper, but an extra second of shielding can be life or death. So Vortex makes good shield capacitors? The best. They don't skimp on plating either. I love it. Sounds like you want to get back out there to try it out. You know, a little. Can't wait to show it off to the team. Maybe I can take point more often now. Так, кстати, есть еще не закрытые квесты на Цитадели. Значит, я еще не все планеты облетал. I've recovered some texts from a library in Reaper-controlled space. I can have them waiting for you in Bay D-24 if that would help. Really? Oh, damn. Couldn't hurt. Thank you. Maybe those texts will help the Asani remember how to fight again. Да, я в любую игру стараюсь все квесты закрыть. Любая игра, которую я прохожу, я стараюсь все сайд-квесты, все главные квесты, все позакрывать. Если я берусь проходить игру, я стараюсь весь контент охватить в игре. Ну, есть, конечно, квесты, которые я не нашел, наверное. Поэтому все закрыть невозможно, но основные сайд-квесты и квесты, думаю, все-таки можно закрыть. Более того, я стараюсь все диалоги найти. Как можно больше диалогов найти. Вот. Это мой пилот, а это искусственный интеллект корабля. Во второй части этот искусственный интеллект не имел тела. Он просто был внедрен в корабль. Но потом мы его, ему дали самосознание, и он теперь и нашли робота, в которого он перенял свой интеллект. И теперь мой пилот подкатывает к роботу, хочет робота трахнуть, прикинь. Hey, Commander. I was just about to get us another round. So, looks like you two are having fun. Yes. Joker has been smiling and laughing at a significantly higher rate since he and I agreed upon a relationship. I mean, he is happier. Да, ну подкатывать к Киеву, да. It seemed like you two might make a good match. I was not so certain. When I first presented this body to Jeff, he seemed aloof. Really? What did Joker say? He said I didn't have to conform to some feminine ideal in order to impress him. I then called him on his bullshit, and we then proceeded to talk normally. After your encouragement, his attitude exhibited signs of change. He said he was reluctant, but you convinced him to go for it. I might have helped a little. I see. Thank you for your support, Shepard. This is proving to be an illuminating experience. Здесь очень классно сделана вот именно линия Сьюзи, как она учится быть человеком. То есть она обрела интеллект, она искусственный интеллект полностью обрела, свободу воли, и это очень классно сделано, как она постепенно учится поведению живых существ. Points off for attitude. Shaira, the consort. Hot?
Она учится шутить, кстати, постепенно. Это очень классно сделано. А, это уже было. Я просто проверяю, нет ли новых диалогов. И это прям сделано прям действительно постепенно. Она время по ходу прохождения игры, она все больше и больше походит на человека по поведению. Она начинает понимать, что такое любовь, что такое, когда ей что-то нравится, что такое, скажем так, хобби и там привычки. Да ни с какой. Я говорю, Mass Effect уникален тем, что... Shepard, you made it. Come have a drink with me. You're looking happy? You had it right. Yesterday can't change. Tomorrow, we might all be dead. Today is what matters. I'm not wasting it. I wouldn't have thought a club would be to your tastes. You don't have to get all hot and bothered to appreciate graceful dancing. There's an energy here. There's light. And some of the eye candy in the crowd isn't too shabby either. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, я подкатывать к нему не буду. Ни в коем случае. The eye candy on the stage is fine by me. Good. I sure don't need you as competition. Here. За дружбу. To you, Steve. And to you, Shepard. За дружбу, да. Good friend when I needed one most. Thank you. For everything. Еще не хватало, чтобы мне присунули в этой игре. I'll see you back on the Normandy. Ну что, давай потанцуем, что ли? Может, в последний раз. Если все-таки решишься проходить эту трилогию, то я настоятельно рекомендую начинать. У игра считает, что ты уже опытный солдат, который умеет вести переговоры, и у тебя просто все ветки диалогов будут доступны. Тут ни хера нет. Тут уже все закрылось. Тут ни хера не продают. Так, стараюсь все позакрывать. Да. Ну, это первая, наверное, игра с такой возможностью. И, наверное, единственная настолько проработанная. Actually, I found a Cagliasaur skull preserved in amber. Maybe you could clone it, or... You're kidding? You're kidding? Seriously? Well, if the genetic material is intact, we could... На ум приходит мне только Ведьмак. Но там это... Да, мне на ум приходит только Ведьмак, но там это вливается только в одну
в одну миссию и то, кто будет с тобой в пачке командной в финальном в бою в Каэр Морхене. Все. Ну, максимум там 2-3 квеста других. Это именно со второй части в третью можно перенести. С первой там ничего нельзя перенести. Именно со второй только в третью. Поэтому говорю, что, наверное, все-таки кроме Mass Effect нет ничего подобного. Вот. Лучшая жопа в игре. Shepard, I need access to Alliance resources. I can't say any more. You'll just have to trust me. Просто посмотри на эти бедра. Просто посмотри на эти бедра. If that's a problem, I'll go. Don't. Trust is a little hard to come by right now. Of course. You'll have your access, Miranda, but I don't like the sound of this. I know, and thank you. Это надо трахать. That's not the only thing you wanted to talk about, is it? No. I need to tell you something. Confess, really. It's been eating away at me. Confess? When I headed the Lazarus Project to rebuild you, I wanted to implant a control chip in you as a safeguard. I think you mentioned this. I did. There's more to it. The elusive man stopped me. Вот, видишь, она говорит, что Шепард только что сказал, мне кажется, ты об этом уже упоминала. Этот диалог был во второй части игры, и я мог его не проговорить, и тогда бы Шепард не сказал, что ты об этом говорила уже. Ты об этом упоминала. То есть он мог этого не сказать, если бы я пропустил во второй части, если бы я пропустил этот диалог. Sounds like it would have saved him a lot of trouble. Maybe. He didn't want to interfere with who you truly were. Something that just obeyed orders. He wanted Commander Shepard. Installing the chip might have ruined you. I understand why you wanted to. I was a complete unknown. I've never had to deal with that many black boxes on a project. I felt blind. Why bring that up now? I fought against my father and his need to run every aspect of my life. He wanted total control over me, right down to my bloody DNA. After I got out of there, I couldn't stand by and let it happen to my sister. I risked my life to get her away from all that. Миранда, повернись задом, пожалуйста. Yet I didn't give a second thought to destroying your free will when I had the power. This is what's been bothering you? I told you, it's crazy. It's not crazy. Well, maybe a little crazy. Shepard. Miranda, I lost 2 years of my life. You gave me back the rest of it. You could have changed me in 1,000 different ways, but you didn't. I don't know how, but you brought me back. Thanks. But with so much being uncertain, I just wanted you to know I always regretted wanting that chip. Вот, смотри, какая жопа. Смотри, какая жопа. Вот она, лучшая жопа в трилогии. Miranda, we're both under so much pressure to be perfect. We never give ourselves a break. We can't give ourselves a break. There's too much at stake. Hey. Yes. Come here. Oh? Still impatient, Commander? Still trying to maintain control, Miss Lawson? Trying. But failing. Good. I'm almost out of moves. I'm not. Объект обожания открыт. Ну, жаль, что здесь нет полной картины. Во второй части есть такое, чуть-чуть. Ну, это, конечно, не Baldur's Gate и Ведьмак с его откровенными сценами, но там во второй части было побольше показано. Поэтому мне кажется, что вот с Мирандой любовная цепь
не успели они проработать до конца. В попыхах они работали. Ну да. Возможно, на сторонних сайтах есть. Конечно, сейчас искусственный интеллект может сгенерировать что угодно. О, Тали. Of course. We can have ships at the colony in 36 hours. Do you need medical support? No, evacuating the colony is more than enough. Thank you, Ambassador. Ambassador? I'm coordinating actions for the fleet while we're here. Evacuating colonies, bolstering Turian defense lines. Huh. I think it was right here. 3 years ago to the day. What? This was where Saren's assassins fired at me. I'd just gotten to the Citadel. I didn't think I needed my barriers up. My mistake. You never told me about this. How bad was it? Got me in the arm. They used polonium rounds. I was running a fever in minutes. It was the first time I'd been really hurt on my pilgrimage. I ran to the council embassy, asked for protection, offered the data on Seren. The Turian clerk called me suit rat. He threatened to have me tossed off the station if I didn't leave. I wish that clerk could see you now. He just did. That was him back there. I don't think he remembers me. And you're assisting him in spite of that. This war is too big for old grudges. You showed me that. We're at peace with the Geth. I can't waste my time on a Turian who made me angry. Besides, it all worked out. I made it to the wards. You found me. Happy ending. And now the Turians will get the aid they desperately need. Это событие первой части она рассказывает. Made him apologize, rubbed his nose in it. Maybe he and I both needed to grow up a little. The difference is that you helped when it counted. Thanks, Shepard. So did you. Everything looks so peaceful. In here, you can almost forget about the war. I never get tired of looking at this place. I never thought they'd let a Quarian up here. The Presidium is so beautiful. Everything looks so peaceful. Так, я просто убедился, что больше нет диалогов. Так, тут ничего нет. Тут ничего нет. О, Лиара. А вот с этой девушкой... Вот с этой девушкой я мутил в первой части. It reminds me of where I grew up. Where's that? Armali, back on Thessia. My mother and I lived beside a park. I spent hours there. Doing what? Reading, exploring, getting in trouble digging for ruins in the grass. You're kidding. I was very young. Ну, конечно. Ты видел, какая там сцена в первой части? Yeah, that's actually pretty cute. No one else thought it was funny. Oh, the lecture my mother gave me. But she did buy me my first history book the next day. I miss her, Shepard. What was she like? She was confident and kind. She loved to wear yellow. I thought she was the most beautiful woman in the world. You'll be okay, Liara. Maybe you're right. Thank you, Shepard. I feel better. I wish we could spend more time together like this. Just friends. And it'd be nice. And who knows? Maybe you'll settle down after this. You don't really see me going into civilian life, do you? No. But I guess that's one more reason we should keep in touch. Someone to share a few secrets with now and then? You got it. Hello, Shepard.
Так, я еще умудрился с ней остаться друзьями. После того, как... О! Кому? А кому конфетки? Можно ли Аре? Может, Миранде надо было отдать? Nice to see you. Блин. Кому-то конфетки купил. Не знаю кому, но купил. Her name is... Weshra, I have an audio log for you. For me? Where did this go? Oh no. Oh, Tasha. Thank you for bringing this back. At least I know what happened. Так, нет ничего дальше здесь. Диалога нет. I've recovered the obelisk of Karza. It's waiting for you in Bay D24. You have? It's amazing. Thank you, Commander. That's going to help immeasurably with some very sensitive work. How's the translation going? Really? Excellent. Well, hopefully it unlocks more intel from the archive. Что, закрываем кучу квестов. Мини-квестов. I pulled this from a Geth jamming tower. Maybe you can use it. How the hell did you... Oh, never mind. Tech like this, I don't care where it came from. I'll have my people run with this. When the war comes back here, maybe we can save more lives. Thanks again. If we can get it working, this jamming tech will make this place a lot safer. Так. И вроде квестов здесь больше не предусмотрено. Так, что вообще есть по квестам у меня? Цитадель. Доктор Брайсон. Отпуск. Посол Волосов. Посол Волосов. Стабилизаторы нагрева. Приоритет Цитадель. Совет — это приоритет, это главный квест. Где пишет приоритет, значит это главный квест. Советник, который хочет, ну, с советником Азари будем говорить потом. Надо бы еще один квест добить. Я раздобыл теперь. Раздобыл сейчас бабосики. И еще один квест надо добить. I found another spot where the Batarian codes were used. Holy crap. These are the remote navigation codes. Last week's crash at the docks, we thought it was an accident. Shepard, there were 117 Alliance soldiers on that ship. All human. Just like the patients at the hospital. So we've got Batarian codes, and someone with a grudge against humans. Looks like... Okay. This code's offline now as well. Should just be one left, Commander. А, еще один надо найти. То есть это был там. Один был там, один был в больнице. Один был в больнице, один тут. Возможно, последний, возможно, тут. Разработчики оригинальной трилогии Mass Effect. Потому что эта студия BioWare сделала Dragon Age и потом сделала Mass Effect трилогию.
Ну, сперва был Dragon Age Origins, потом Mass Effect 1, по-моему, потом Dragon Age снова, потом Mass Effect 2, потом снова, по-моему, Dragon Age, и потом, по-моему, третий Dragon Age, и третий Mass Effect, что-то такое, не знаю. Я точно не знаю, что зачем, но я знаю, что точно первый Dragon Age вышел быстрее, перед Mass Effect. То есть, первый Mass Effect уже был после Dragon Age. Commander Shepard, Captain Kahero Balak, Batarian External Forces. I've been waiting for this. Everything that has happened to my people is your fault. Это чувак с первой части. В первой части я его отпустил, я его не убил, чтобы спасти мирных. I didn't destroy your people, Balak. The Reapers did that. Я помню его. We were a proud race, a beautiful race. А если бы я его убил, этого бы не было. I'm trapped on this citadel. Our warships only know the locations of Reaper forces because I've tapped Council transmissions. I am the highest ranking military officer left in the hegemony, and I can't save my people. But I can end you. Balak, you sent that asteroid toward Terra Nova to help your people. But what does killing me accomplish? Vengeance. The Bahawk system. They would have died anyway when the Reapers showed up. You know that. I'm uniting the Krogan and the Turians. We're the best hope for this galaxy. If you care about your people... Our ships are yours. Shepard, are you all right? Fine. You won't have any more trouble with those codes. Is that... Do you want me to arrest him? I want you to put a bullet in his head. But we're all making some sacrifices today. Let him go. Spectre Authority. Understood, Commander. And thanks. Так, еще один квест мы закрыли. Oh. Hey, it's you. Still waiting, I see. Any news? No, but they promised, right? They'll get here soon. I'm sure they will. I'll drop by later to check in on you, if that's okay. Okay. Вот видишь, уже новый диалог. То есть ты проходишь мимо людей, и там новые диалоги есть уже. Вот. И вот в таких даже маленьких диалогах раскрывается вселенная Mass Effect по полной. То есть ты проходишь, ты слушаешь диалоги, и ты чувствуешь, как развиваются даже такие взаимодействия. Вот охранник СБЦ и вот простая девушка, которая ждет своих родителей. Вот, и ты видишь, как у них развивается диалог даже. Тогда прилетел, тогда. И вот разные, и ты видишь, как это все развивается. Так, ну, у меня есть... Так, мне надо вернуться на Нормандию. Быстро. Я не знаю, можно ли... Я на всякий случай здесь сохранюсь. Я не знаю, можно ли мне отлететь с цитадели, потому что здесь... Так. Новые письма. Разрешение на перевод рядового Талави. Рядовой Талави попросил перевести его в отряд, ведущий активные бои со жнецами. В докладе сержанта Аламбия сказано, что рядовой Талави очень опытный инженер и рекомендуется к службе в отряде, уничтожающем центры обработки жнецов. Одобрение спектра ускорит прохождение этого запроса по инсталляциям. Разрешить, конечно. Это все с модов. Я не особо в английском силен, поэтому я это так только... Это на монтаже все сохранится, поэтому... Это все.
Свободное время. Эшли Уильямс. Может, это не лучшая идея, но я слышала, у тебя сейчас проблемы со сном. Не удивляйся, слухи тут расходятся быстро. Я подумала, нам неплохо было бы встретиться, побыть вдвоем, найти на цитадели уединенное место, ведь попытка не пытка, раз уж выдалось свободное время. Надо воспользоваться. Переслала тебе координаты, захочешь встретиться, приходи. Эшли. С Эшли встретиться, ну, окей. Ладно. Так, доктор Чакос хотела со мной поговорить. You always pull through, Commander. We've received the supplies from Tactus. Everything good? Indeed. We've acquired some very useful equipment. As such, I've been able to enhance the effectiveness of our Medigel delivery systems. I've also collated information that Liara may find of interest. Check with Cliff. Спасибо, Форточка, спасибо огромное. Я сегодня буду очень долго стримить, потому что у меня сбился режим, и я не могу уснуть ночью раньше 3 ночи, поэтому я сегодня вообще спать не собираюсь, чтобы завтра уже смочь уснуть вечером. Потому что хочу перестроиться, чтобы я утром рано, очень рано вставал, где-то в 6 утра. И где-то в 10 вечера ложился спать. Хочу перестроить свой режим. It's nice to have Tally back. I've made sure we're well stocked with dextro-based antibiotics and antihistamines. Hello, Commander. Поэтому я, наверное, за сегодняшнюю ночь пройду Mass Effect до конца.